Options are Joseph Andrews, Tom Jones. Our favorite pair goes together. It is Tom Jones, okay? Tom Jones. Okay. And the next one is, who wrote The Maid's Tragedy? I'll give you options. Is it Decker or Fletcher? Think and answer. It will be easy. Hmm? Decker. By Fletcher. Fletcher. Who wrote The Duchess of Malfi and the White Devil? Webster. Webster. John Webster. Okay. When was The Wretched of the Earth published? 61. Very good. What are the other works that were published? Black Skin and White Mask, 52. No, in the same year. The same year. The Long Revolution. By? Raymond Williams. Yes. Who wrote I admire him? I admire Ben Jonson, but I love Shakespeare. Dryden. Very good. Dryden. And in which work he says? Essay of Dramatic Poetry. Very good. And Neander says it. How many chapters are there in Aristotle's Poetics? My birth date, so I will never forget. But still. 28, sir. 26. Okay. According to Sydney, poetry is superior to two things. What are they? History. History. And philosophy. Okay. In media res belongs to which writer? Actually, who started it? Horace. Very good. Stephen Gossen's reply, School of Abuse was dedicated to? Sydney. Sydney. Who wrote Mortality Author? Mortality Author. Option, please. Lodge or Mallory? Mallory. Thomas Mallory. Who wrote Arcadia? Sydney. Who wrote Euphues? The Anatomy of It, I think. John Lilly. Robert Burton. Lilly. Sorry, John Lilly. Anatomy of It is that way. Anatomy of Melancholy, I think. Okay. Rosalind. Robert Greene. No. Robert. Another one. Robert Lodge, actually. Thomas Lodge. Thomas Lodge. Evelina is a novel by? One minute. I received a call. Okay. Shall I? Yes. Okay. How shall I? How to give? It's very tough. I'll give you the first name. Francis. Burney. Good. Now again it's repeating. Of Human Bondage. Rousseau. No. Oh. First work. Somerset Maugham. Okay. Okay.
which discusses the hollowness of democracy in Shaw's plays. Farms అన్నమన్న. No, it is Applecart. Hollowness of democracy. Shaw's plays. Shaw wrote Applecart. Okay. And who wrote Chandalika? Chandalika, I think I'm pronouncing it right. One act play by, based on a Buddhist legend, an Indian writer has written. Tagore. Tagore, very good. Okay. What are all the problem plays written by Shakespeare? Measure for Man Ice Cream. Measure for Measure is right. Then start guessing. Mustard. No. Two gentlemen of Verona. All is well that ends well. Troilus and Cressida. Next one is, and which is the problem play written by G.B. Shaw? It is Mrs. Warren's Profession. Okay. Who is the father of impressionistic criticism? He is a romantic. Coleridge, sir. Very good. Coleridge. Essay supplementary to the preface by Wordsworth was published in. There are 4 aspects of preface. In 1798, in 1800, in 1802, and 1815. Which one is the right answer? The essay supplementary to the preface. 1802. 1815 is the right answer. 1850. Okay. Art for art's sake was upheld by 2 important. Ruskin. Walter Pater. Walter Pater is the first one. Ruskin. Ruskin, Art for Life's Sake. Oscar Wilde. No. Oscar Wilde also held it, but Matthew Arnold. Who said... Matthew Arnold and John Ruskin, Art for Life's Sake தானே? இல்ல, Art for Art's Sake தான். Matthew Arnold. Ruskin வந்து பெயிண்டர் தானே? Ruskin painter தான், but Ruskin went for Art for Life's Sake. Okay, fine. Hey, sorry. Just give me a second. You are right. Art for Art's Sake... இல்ல. Correct தான். Art for Art's Sake was a rejection of view. One minute. Yes. I'm right. Matthew Arnold and Walter Pater. Okay. And who commented about Dryden that he found it brick and left it marble? Option please. Johnson. Someone said Johnson is the right. Dr. Johnson. Okay. Next one is, all the dash sounds are voiced sounds. Can you repeat? All the dash sounds are voiced sounds. Phonetics. Sir, diphthongs தானே sir? Please give me a... It is specific. இன்னும் கொஞ்சம் ஜென்ரலாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். நேசலா ப்ரோ? இல்லை, நான் டிஃப்தாங்க வந்து அதில் ஒரு டைப்பு. ஓவரால் இருக்க டேர்ம் என்ன? கான்சனன்ஸில் வாய்ஸ்லெஸ் இருக்கே.
Glottala. vowels அவ்வளோதான். Vowels. Where do you find Miss Havisham and Joe Gargery? Great expectation. Wonderful. What is the rhyme scheme of Spencerian stanza? AB, AB, BC, BC, CD, CD, EE. AB, AB. Again, AB, AB. BC, BC. AB, BC, BC, CD, CD, EE. Very good. EE ன்னு முடியும். This is right. சார் GG ன்னு முடிஞ்சா ஷேக்ஸ்பியர். ஷேக்ஸ்பியர். Very good. Who wrote characters of Shakespeare's plays? Which essayist? Lamb or Hazlitt? Hazlitt. Very good. Who called the essays of Bacon as good advice for Satan's kingdom? Whose essays was called by Blake? Blakeக்கு immediate impression யாரா இருக்க முடியும்? சார் ஆன்சர் என்ன பிளேக்கா சார்? Blake, very good. சார் நீங்க தான் சார் சொல்லிட்டீங்க. சொன்னனா? ஐயோ ஆமா. சொல்லிட்டேனா? அண்ணா கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லுங்களேன். Okay. Sorry. Blake calls the அண்ணா essays of கொஸ்டின் என்ன? Blake calls the essays of Bacon as good advice for Satan's kingdom. Bacon. அதான் ஆன்சரு. அதுதானே கேட்டேன். ஓகே ஓகே. ஃபைன். என்னமோ குழப்பிட்டு ரைட்டு. Tinton Abbey is written in which rhyme scheme? Rhyme schemeங்கிறத விட வாட் ஜான்ரா வெரைட்டி ஆஃப் போம் என்ன மீட்ரு? மார்லோவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மீட்ரு. தட்ஸ் வாட் ஐ கேன் சே. சார் இது blank verse. Blank verse. Who wrote the flea? அப்புறம் ஒரு நிமிஷம். Yes. மார்லோஸ் மைட்டி லைன் சொல்லுவாங்கல்ல, அது blank verse தான் சொல்லுவாங்க. Blank verseக்காகத்தான் சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம். ஓகே. Great. Who wrote the flea? FLEA. ஜான் டன். Okay. Arnold said about a writer that he is with Shakespeare. கீட்ஸ். Very good. Who used heroic couplet the most? Which era? Which age? ஷேக்ஸ்பியரின் ஏஜ். விக்டோரியன் ஏஜ். Both didn't use too much. எலிசபெத். சார் அலெக்சாண்டர் போப்பா இல்ல ட்ரைடனா? Very good. Pope எந்த ஏஜ்? அகஸ்டன் ஏஜ். அகஸ்டன் ஏஜ் தான் கப்லெட். அதுக்கு காரணம் போப்பு தான், வேற யாரும் கிடையாது. ஓகே. அண்ட் தென் which work of Dickens was inspired by French Revolution? Tales of Two Cities. Very good. Which is the first published novel by Charles Dickens? Pickwick Papers. Very good. And what is the pseudonym of Lamb? எலியா. Very good. Elia. Ellie. Wordsworth immortality word follows which ode type? Irregular ode. In which work of George Eliot you find the character Squire Cass? மில்லர் அண்ட் தி ஃப்ளோசர். இல்லைம்மா. சார் ரமோலாவா? நோ. ஆடம்பீடா. இல்லை. அது எப்படி அதை விட்டு விட்டீங்க? மிடில் மார்ச். இல்லை. எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு. சிலஸ் மார்னர். கேரக்டர் நேம் என்ன? Squire Cass. Okay. Which is the first section in Eliot's Wasteland? Wonderful question, la. பார்க்க ஈஸியா தெரியுது.
ஆப்ஷன் கொடுத்தா கூட ஆர்டர் பண்ணிடலாம். அந்த 4 தானே? கேம் ஆஃப் ஆமா, செஸ்ஸா, டெத் பை கேம் ஆஃப் செஸ், வாட்டரா, இல்ல பரியல் ஆஃப் த டெட்டா? கேம் ஆஃப் செஸ், கேம் ஆஃப் செஸ் இல்ல. கேம் ஆஃப் செஸ் தான். இல்ல. இல்லையா? பரியல் ஆஃப் பரியல் ஆஃப் த டெத். டெத் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆஹா, சின்ன கொஸ்டின் எப்படி குழப்புது. ஓகே. விச் பரியல் ஆஃப் த டெத் ஃபயர் செர்மன் வரும் இல்லையா? ஃபயர் செர்மன் வந்து ஆமா, ஃபயர் செர்மன் வந்து லாங்கஸ்ட். செர்மன் ரொம்ப நேரம் கொடுப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் லாங்கஸ்ட். ஃபயர் செர்மனுக்கு அப்புறமா டெத் பை வாட்டர், வாட் த தண்டர் செட் வரும். கேம் ஆஃப் செஸ் வாட்டர் தண்டர் செட். ஆமா, ஃபைனல் செக்ஷன் தான் வாட் த தண்டர் செட். வாட்டர் தண்டர் செட். Who wrote travels into the remote nations of the world? இது ஏதோட சப்டைட்டில். சார் ரிப்பீட் பண்ணுங்களேன் சார். இப்போ சொல்லிடுவாங்க. travels into the several remote nations of the world ஏதோட சப்டைட்டில். இது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒர்க்கு. ப்ரிஸ்கிரைப் டெக்ஸ்டாக தான் இருக்கணும் மேக்ஸிமம். ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் கலிவஸ் டிராவல்ஸ். கலிவஸ் டிராவல்ஸ் அதோட சப்டைட்டில் தான் இது. ஓகே. Who is the patron of Jonathan Swift? வில்லியம் டெம்பிள். Very good. Temple. Who wrote In Memory of W.B. Yeats? I'll give you an option. Is it Cecil D. Lewis or W.H. Auden? W.H. Auden. W.H. Auden. Who is the father of humanism? எராஸ்மஸா சார்? இல்லை மேம். பெட்ரார்க். Who wrote Gone with the Wind, which won the Pulitzer Prize, set in the American Civil War period? Margaret Mitchell. விண்டுங்கிறதுனால மார்கெட் மிச்சல். Where do you find Neanderthals as innocent and uncorrupt while Homo sapiens are corrupting the innocent world? William Golding ஓட ஒரு work. Think hard and Lord of Rings. No. Neanderthal versus Homo sapiens. The Inheritors. Next question is, who defined romanticism as addition of strangeness to beauty? Is it Paul de Man or Walter Pater? பால் டி மேனா சார்? No ma'am, it's Walter Pater. வால்டர் பேட்டரை பற்றி கண்டிப்பாக கேட்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. பிகாஸ் வால்டர் பேட்டர் யூஸ்வலி தே ஆஸ்க். ஓகே. வைக்லிஃப்ஸ் translation, from which language did he translate and when was it published? John Wycliffe. சார் இது லாட்டினா தானே இருக்கும்? Latin he translated. Very good. But when is it? When was the Peasants' Revolt? Can you tell me? 1381. 1 year later, this one happened. Bible, 82. And another one, who revised Wycliffe's translation in 1388? And then it was burnt. So who revised it? John Purvey. Don't forget. And who made the Bible from Hebrew in 1526? See, from Latin, Wycliffe did it. From Hebrew, someone did it. Miles T. Coverdale. Coverdale is an extended version. 10 years later, it came 1535. Tyndale. Very good. So look at this. First, who started? Wycliffe in 1382. Okay. And in 1388, 6 years later, it was burnt under the supervision of John Purvey. And then what happened was Tyndale took the
after 20, nearly 150 years, Tyndale takes it from Hebrew, 1526. Miles Coverdale extends Tyndale's version in 1535. Now got it? Okay. Right. When was Bishop's Bible authorized version? 1611. Why was it called like that? King's Bible, it is also called, right? 1611. King James. James. Okay. And then one more Bible was there, that is called Geneva Bible, 1560. 1560. Remember this? And another one is also there now, Bishop's Book Bible. of Common Prayer. Book of Common Prayer, yes. There is one. I haven't written it here. I think it has another name. Bishop's Bible is the Common Prayer, I think. 1568. Let me check once, but I do not know correctly. Okay. And then, where do you find this character? Don Adriano di Armado. Shakespeare. Spaniard. Yeah. Don Adriano di Armado. Di Armado, there will be two. Two Gentlemen of Verona. Gentlemen of Verona. No. This is a comedy actually. Sir, is it a later play or a... I think it's a later play. I'm not so sure, but Is it Winter's Tale? no. Di Armado loves, labors, lost. I don't know. Labor. It is an Labors early lost. one. It is an early one. I do not know. I'm forgotten this. Yes, it is an early one. Early one. Okay. And if the letters are reversed and a new word is formed, it is called Pali something will be there. anagram. Anagram. Equal music, you know it already. Repeat. Vikramsi. Vikramsi. Where do you find Nellie Dean? One of the Dickens novels. No. Nellie. No? That is Nellie. Little Dorrit. I think you are talking about it. Yes. Here, Nellie Dean. One of the Bronte sisters' famous work. Sir, this one, sir. Lockwood. Wuthering Heights. Keith Withering Lee. Heights. Okay, next one. Where is Some this? equal music you told. What is that, sir? Equal music. Equal music is by Vikram Seth. Who said done affects metaphysics? Johnson, bro. No, early. Little early. Dryden. Okay. Okay, next one is okay. I lost this one. This one will be better. Where do you find these characters? Mr. Bumble, Jack Dawkins, Dickens. Oliver Twist. Very good. Where do you find this quote? Such stuff as dreams are made of and is rounded with the sleep. Yes. Someone said the answer. Shakespeare, no, sir. Shakespeare, yes. Hamlet. Prospero says this. Tempest. Shepard. Okay. Every time remember that it is the Tempest. Okay. And then as flies to wanton boys and we to the gods, they kill us for their sport, is a line from one of the tragedies of Shakespeare.
சார் கிங் லியர் சார். Wonderful. Okay. Who is called the morning star of Reformation? Wycliffe. Wycliffe. Very good. Wycliffe. Who wrote Defense of Rhyme? If you need options, ask me. John Florio or Samuel Daniel? Daniel. Who is John Florio? Any idea? He's a translator who translated Montaigne's essays. The first play in blank verse in English is? Interesting question, right? Gorboduc. Which established the convention of revenge tragedy in English? டச்சஸ் ஆஃப் மால்ஃபியா சார். இல்ல மேம், இல்ல, White Devil. அதுக்கும் முன்னாடி. ஒயிட் டெவிலுக்கும் முன்னாடியா சார்? Yes. ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடியா சார்? Spanish tragedy. Who wrote Dark Sonnets? He is known for Sprung Rhythm. Hopkins. Okay. Which movement is also called as High Church movement or Tractarian movement? Oxford movement. Very good. Which is the first pastoral romance in English? It is written during Elizabethan age. That's what I can give as clue. Calendar, Shepherd's Calendar. No. சார் கொஸ்டின் சார். பாஸ்டோரல் Romance. First pastoral. It is from ரோசலிண்டா சார். Sydney. ரோசலிண்டா சார். Sydney. Astrophil and Stella. No, it's a sonnet, but I do. Amarati. No. Bro, Shepherd வந்து அவன் லேடில உசாட் பண்ண பேசுவான்ல அதான். Yes. பேரு? Sure. Now you can try this. Or you told every single thing except Arcadia. Yes. Arcadia. Okay, who wrote a 13 novel series called Pilgrimage? Stream of Consciousness Technique. A woman. சார் 13 நாவல் சீரிஸ். Yes. எந்த ஏஜ்ல சார் வருது? I can't exactly say, but if it is the sister or something, I do not know. She is Dorothy Richardson. Is she the sister? Anything related to Richardson? I'm not sure. No idea on it. Who is the இல்ல first? bro, No, அப்படி இல்ல. வில்லியம் ஜேம்ஸ் இருக்கார்ல, ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் காயின் பண்ணார்ல. Yes. அவரு வந்து ஹென்ரி ஜேம்ஸ்னு ஒரு ஆத்தர் இருக்காரா? ஹென்ரி ஜேம்ஸ் அவரோட அண்ணன் நினைக்கிறேன். அண்ணனும் தம்பியும். Exactly. And one more, அப்பா பையன் டியூ ஒருத்தங்க இருக்காங்க தெரியுமா? சார் கிங்ஸ்லி ஏமஸும் மார்டின் ஏமிஸ். ஆமா. அதே மாதிரி இவங்க டியூவோ, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் டியூவோவும் இருக்கிறாங்க. யாரு? அது வந்து எலிசபெத் பேரட் ப்ரௌனிங்கும் தானே. அவங்க ஒன்று இன்னொன்று ரொமான்டிக் சில்வியா பிளாத்தும் டெட் ஹியூக்ஸும் உண்டு. வர்ஜினியா woolf. அப்புறம் ஹஸ்பண்டும் சார் இல்லையா? ஹொகாட்டா தெரியலையே சார். ஹொகாட்டா பிரஸ்ஸா, உங்களோட பிரஸ்ஸர் ஹொகாட் பிரஸ்ஸா தெரியல சார். ஆமா, பட் எனக்கும் ஞாபகம் இல்லை. விர்ஜினியா woolfோடது, பட் அவங்களும் ரைட்டர் தான். அண்ட் ஆல்சோ வேற யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன்.
ஓகே இங்கே ப்ரோ ரொமான்டிக்ல ஒரு பிலாசபர் இருப்பார்ல, கலீட் வில்லியம்ஸ்னு ஒரு பிளே எழுதியிருப்பார்ல. ஆமாம் அவரு அப்போ வில்லியம் காட்வின் கார்டனுக்கும் அப்போ ஒரு மேரி ஷெல்லி. feminist- ஆமா மேரி எங்க ஷெல்லியோட அம்மா. சாரி மேரி ஷெல்லியோட மேரி அதான். wollstonecraft. அவங்கதான் ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். அங்கே ஒரு டியூவோ இருக்கு அது குடும்பமே. வில்லியம் காட்வினோட ஒய்ஃப் தான் வந்து மேரி wollstonecraft. வில்லியம் காட்வின் கிட்ட படிக்க போறேன்னு சொல்லி பொண்ணை உஷார் பண்ணிட்டு வந்துருவாப்ல. கிளாஸ் வேற எங்கேயோ போகுது. ஓகே இப்போ வந்துடும் ட்ரிவியல் Virginia Woolfோட ஹஸ்பண்ட் லெனார்ட் வுல்ஃப் தான். சார் ஆக்சுவலா சார் வாட் அ ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க டிஎஸ் எலியட். ஆமா ஆமா அந்த மாதிரி தான். ஓகே பேக் டு பிஸ்னஸ். which work is subtitled as a trivial comedy of serious people? Importance of being honest. Very good. By கோல்டு ஸ்மித். Goldsmith. இல்ல 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 ஆஸ்கர் வைல்டா. ஆஸ்கர் வைல்டு. When a unit of meaning can vary in sound without changing the meaning, they are called. இது வந்து இந்த மார்ஃபீம் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் லிங்குஸ்டிக்ஸ்ல. அல்லோஃபோனா. அல்லோ கரெக்ட். அல்லோஃபோன் இல்ல, அல்லோமார்ஃபிமா. allomorph. The process of forming new words from the existing ones by adding affixes to them is called. I'll give you options. Is it back formation or agglutination? பேக் ஃபார்மேஷன் அது. இல்ல அக்ளூட்டினேஷனா. agglutination. அந்த ஸ்டேட் சார் agglutination. agglutination. The great vowel shift took place during which century? Important question. 14, 15, 16. Give me your answer. 14th சார். 15th century. Don't forget. Okay, next one is இது கொஞ்சம் இதா இருக்கும். I mutation is otherwise called as L mutation நினைக்கிறேன். I'm not so sure. I mutation is otherwise called as assimilation umlauta. This I studied in phonetics, I forgot. Umlaut is the right answer. A figure of speech in which there is an inversion of normal order is called. Inversion Option. of normal word order. Anaphora, anastraphia. Anastraphia. Anastrophic. Anastrophy. Very good. Okay, and the next one is my mistress' eyes are nothing like the sun. Comes in sonnet number. Options கொடுக்கட்டா? 80 130. 130 சார். 130. Very good. Who wrote Horatian Ode upon Cromwell's return from Ireland? Dryden. One of the university which யாருமே பார்த்துருக்கோம். Greener. Metaphysical. Done. இல்லையா? Marvel. Who rejected poet laureate position? நான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் தரேன். ராபர்ட் பிரிட்ஜஸ் ஆர் பிலிப் லார்கின்? பிலிப் லார்கின். Philip Larkin. Now the next one is which of the following poets was attracted to Sufi mysticism? I'll give you two options. William Blake, Lord Byron. They think and answer. You know the works. சார். Who is it, ma'am? சூஃபிசம்க்கு Yes. Blake. Sorry, not Blake. It's Lord Byron. As அண்ணா கொஸ்டின் என்ன? who of the poets was attracted to Sufi mysticism? Sufism.
ஓகே. Which of the following novels is his title phrase supposed to be written by himself? Sir, once again, sir. A tale supposed to be written by himself. இது எதில் வரும்? ஆப்ஷன் சொல்லட்டுமா? Is it Tom Jones or Vicar of Wakefield? Vicar of Wakefield. Vicar of Wakefield. Okay. Next one is but a man's reach should exceed his grasp, or what's heaven for, is a quote from the poem. Sir, Browning. Browning. Sir, not. I will tell once. But a man's reach should exceed his grasp, or what is heaven for? Browning தானே ப்ரோ. Browning is right, but what is the work? இப்பா பாசசா. No. Famous work. First இதுதான் ஞாபகம் வரும். எந்த ஒர்க் சார் இது? It's a poem. அதான் மேம் கேட்டாரு. Andrea del Sarto. Andrea del Sarto. Okay, next one. Okay. Criticism Inc. INC is a major new critic essay by options சொல்லட்டுமா? Alan Tate, John Crow Ransom. John Crow Ransom. Very good. Okay. Who wrote? Which writer presents Yoruba tradition? Also Inca. Also Inca. That's the right answer. The concept of aesthetic distance is related to which theory? Options are psychoanalytic reception. Reception, sir. Reception. The Artist of Disappearance is a 2011 novel by The artist, sir. The Artist of Disappearance. I'll give you options. Kiran Desai, Anita Desai. கிரண் தேசாயா இருக்கும் சார். It is Anita Desai. ஐயோ தப்பா கெஸ் பண்ணிட்டேன். Right, right. Which novel of Shashi Deshpande won Sahitya Academy Award? Dark Holes No Terror or Long Silence? Silence. That long. That long. சசி தேஷ்பாண்டே சார். Yes, ma'am. That long silence. Whose whose autobiographical novel is Enigma of Arrival? Easy. உங்களுக்கு தெரியும். ஆப்ஷன் தெரியும் வர மாட்டேங்குது. Salman Rushdie or V.S. Naipaul? Naipaul. Yes, Naipaul. Naipaul. Okay. Next one is Matigari is a work by ஸ்பெல்லிங் சார். Matigari. Matigari. Gugi wa Thiong'o or Chinua Achebe? சார் இது Thiong'o. Yes, ma'am. சினுவா அச்சுபியா. இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன Gugi சார்? wa Thiong'o. தியாங்கோ தானா சார் ஆன்சர்? Thiong'o தான். In which sonnet does Shakespeare mock the Petrarchian tradition? My mistress eyes are nothing but the sun. அதானே? Exactly. 130. In Canterbury Tales, who is the first character to arrive in the Tabardine? சார் இவங்க Option சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்தது இவங்க தான். யாரு மேம்? நைட்டா. நைட் தானே ஃபர்ஸ்ட். நான் அதான் ஆப்ஷன் சொல்றேன். நைட்டு, நரேட்டர், பாடனர், கிளர்க். நரேட்டர். இருக்குமோ? நரேட்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரான், அப்புறம் தான் நைட். The sonnets of Spenser's Amoretti correspond with the dates of
கிளாசிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி, ஸ்பென்சர்ஸ் லைஃப், கிறிஸ்டியன் கேலண்டர். எத்தனை போம் சார் இருக்கும் அமராட்டியில? அம்மாரெட்டி 88ன்னு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கிறிஸ்டியன் கேலண்டர். கிறிஸ்டியன் கேலண்டரா சார்? Last question, after which we will have a good discussion. Who of the following criticized Milton grand style as for being affected and too difficult to accomplish and understand? மில்டன்ஸ் கிராண்ட் ஸ்டைல் என்னன்னு சொல்றாங்க சார்? ஜான்சன். Too difficult to accomplish. Is it Christopher Ricks or T.S. Eliot? T.S. Eliot இருக்குமோ? T.S. Eliot தான். அவர்தான் குறை சொல்லிட்டு இருப்பாரு. Yes. So